friends, இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல டிராகன் சிக்கன் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போறோம். இதுவரைக்கும் எங்க சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. அப்பதான் நாங்க வீடியோ போட்டா நோட்டிஃபை ஆகும். வாங்க ஃபர்ஸ்ட் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்துக்கலாம். நான் வந்து 500 grams ஆஃப் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். இந்த சிக்கனை வந்து ஸ்ட்ரிப்ஸ் மாதிரி நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அது வந்து போன்லெஸ் சிக்கன். நான் போன்லெஸ் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். இந்த சிக்கனை வந்து இது மாதிரி ஸ்ட்ரிப்ஸ் மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். இந்த சிக்கனில் போட்டு ஊற வைக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம இந்த இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் எடுத்துக்க போகிறோம். இந்த ஃபஸ்ட்டு வந்து மைதா வந்து 4 tablespoon, கார்ன்ஃப்ளவர் 3 tablespoon, அது ஏற்ற மாதிரி சால்ட்டு, இது வந்து சோயா சாஸ் அது நம்ம 2 tablespoon ஊற்ற போகிறோம். பெப்பர் பவுடர் நம்ம காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பெப்பர் பவுடர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் 2 முட்டை. இப்போ நம்ம இந்த எல்லாத்தையும் நம்ம ஒரு மிக்சிங் பவுலில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு எக்கு கிராக் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நம்ம இந்த பேட்டரை வந்து மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இந்த எக் மிக்ஸை வந்து சிக்கனோட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த எக் மிக்ஸோட வந்து இந்த சிக்கனை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு 15 to 20 minutes வந்து இந்த சிக்கன் வந்து இந்த பேட்டரில் வந்து ஊறணும். அப்போ தான் வந்து ஃப்ரை பண்ணும்போது நல்லா வரும். நான் வந்து ஒரு ஃப்ரையிங் பேனில் ஆயில் வந்து ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது வந்து மீடியம் ஹீட்டில் இருந்தால் வந்து போதும் ஆயில். இப்போ வந்து நம்ம சிக்கன் இதில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப சூடாக இருக்கக்கூடாது. எண்ணெய் வந்து மீடியம் ஹீட்டில் தான் நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி ஒரு 5 to 7 minutes கிட்ட வந்து நல்லா மீடியம் சிம்லேயே வந்து நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணுங்கள். அந்த சிக்கன் குக் ஆகிற அளவுக்கு வந்து ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு இது மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனது நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம். சாஸ் செய்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் தேவைப்படுது. ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து க்ரீன், ரெட் அண்ட் எல்லோ கேப்சிகம் எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் வெங்காயத்தை இது மாதிரி நீளமாக கட் பண்ணியிருக்கேன். இது வந்து கொஞ்சம் வெங்காயம் பொடி பொடியாக வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது ஒரு வெங்காயம். அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸ், வெங்காயத்தாள்.
அதுவும் குட்டி குட்டியாக வந்து வச்சுருக்கேன். இதை நம்ம வந்து டெக்கரேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் காஞ்ச மிளகாய் 2 காஞ்ச மிளகாய் நான் விதையை எடுத்துகிட்டு வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஃபோர் டேபிள் ஸ்பூன் டொமேட்டோ சாஸ். இது வந்து சில்லி சாஸ். இது வந்து 2 டேபிள் ஸ்பூன். இது வந்து காஞ்ச மிளகாய் வந்து இது மாதிரி பொடி பண்ணி வச்சுருக்கு. இது வந்து சில்லி ஃப்ளேக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. இது சில்லி ஃப்ளேக்ஸ். இது பெப்பர் பவுடர் 2 டேபிள் ஸ்பூன். இஞ்சி வந்து கிரேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், நல்லா சீவி வச்சுருக்கேன் மெலீஸாக இருக்க மாதிரி. இதுவும் வந்து பூண்டும் வந்து நல்லா ஃபைனாக வந்து கிரேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், நல்லா காய் சீவிரத்தில் வந்து சீவி வச்சுருக்கேன். இது வந்து சோயா சாஸ் 2 டேபிள் ஸ்பூன். இப்போ நம்ம டிராகன் சிக்கனுக்கு அது சாஸ் செய்ய போகிறோம். அதுக்கு வந்து ஆயில் வந்து ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன் ஊற்றிக்கலாம். ஆயில் சூடானதும் கார்லிக் ஆட் பண்ணுறேன். ஜிஞ்சர், நான் இந்த ஆயிலே கொஞ்சம் வந்து சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஆட் பண்ணுறேன். இப்போ வந்து நான் சால்ட் ஆட் பண்ண போகிறேன். இந்த சாஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி சால்ட்டு. சால்ட் வந்து நீங்கள் இந்த ஆனியன்ஸுக்கு மட்டும் ஏற்ற மாதிரி போடுங்க. பிகாஸ் ஆல்ரெடி நம்ம சோயா சாஸ்லையும் டொமேட்டோ சாஸ் சில்லி சாஸ் எல்லாத்துலேயும் வந்து சால்ட் இருக்குது. நீங்கள் நிறைய ஆட் பண்ணாதீங்க. இந்த ஆனியனுக்கு மட்டும் ஏற்ற மாதிரி சால்ட் இருக்குது. இப்போ ஆனியன், கேப்சிகம் இது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா ஹை ஃப்ளேம் வந்து நல்லா ஹையாக வச்சு வந்து நல்லா ஒரு தடவை சாட்டே பண்ணி வச்சுக்கணும். நல்லா வதக்குங்க. அப்போ தான் அந்த க்ரன்ச்சி எஃபெக்ட் அதில் இருக்கும், இல்லைன்னா ரொம்ப சாஃப்டாயிரும். ஸோ இப்போ வந்து சாஸ் ஆட் பண்ணிடலாம். இது சோயா சாஸ், சில்லி சாஸ், tomato sauce, இப்போ வந்து நம்ம சாஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ சிக்கனை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம டிராகன் சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம இதில் கொஞ்சம் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒயிட் எல் எடுத்துருக்கேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட்ஸ் ஆப்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.